On November 19th, Ukraine struck the location where a concert was held in honor of the ceremonial awarding of the 810th Brigade of the Russian Marines in the Donetsk region. As claimed, 25 Russians were killed, and 100 are injured. It's also reported that Polina Menshi, who performed for Russian soldiers, was also killed during the event. And we have a video of the attack. Himars thought her music sucked and left a scathing review in the form of explosions. You can feel the fear when the light goes down. And we have more good news. USA will send Himars to Ukraine with a surprise, writes Washington Post. The transfer of only one Himars launcher may indicate that it will be with a unique launcher modification. Previously, it's GLSDB missiles at 150 kilometers. Let's have a deeper look into Russian society. This is the perfect start. A member of a Satanist group from Russian Yaroslavl, who was sentenced to 20 years in prison for brutal ritual murders of teenagers in the past, has been pardoned for serving in the so-called special military operation. The 33-years-old Nikolai Ogolobiak was to serve his punishment until 2030. He was sentenced for committing a double murder in 2008, sacrifices of cats and dogs, committing bloody rituals with friends. 6 months ago, Ogolobiak joined Storm Z, a unit of prisoners, and enlisted for a 6-month participation in the war in Ukraine. As a result, he was wounded and received disability status, after which he was granted a pardon. He has already returned home from the hospital. Who's the real Satanist here? This is the Russian city of Astrakhan. Almost 500,000 people live there. It is a historical city. While Putin's regime spends billions of war, Russian cities and Russian people live like this, and they seem to be okay with this. Уважаемые друзья, едем по центру города Астрахани. Это наша морская столица России. Вот, пожалуйста. Вот, посмотрите, что творится. Это... Здесь дождя не было, вчера был дождь. Ну вот, посмотрите, что здесь творится. Какие здесь грязные улицы, какие дороги ужасные. Как все запущено. А губернатор за 9 или 11 миллиардов рублей строит оперный театр. Вот в этом городе, в этом ужасном городе он строит театр. Посмотрите, какие дороги. Посмотрите, какие дома. За эти 9-10 миллиардов он мог бы расселить, ну, если не половину Астрахани, я думаю, хотя бы там 1/4, 25% хотя бы там, или 20% города Астрахани он расселил бы, построил новые дома, построил хорошие дороги. Вот. А теперь посмотрите, что творится. Вот это, пожалуйста, достопримечательности нашего славного города Астрахани. Вот смотрите, вот таких домах живут астраханцы. Вот видите, какие кривые избы. Это мы специально не выбрали. Это, считайте, почти весь город такой. Вот, пожалуйста. Вот, это все улицы. Практически, ну, может быть, там в центре где-то асфальтировано, а вот это тоже, где мы едем. Это улица какая? Добролюбова. Мы едем по улице Добролюбова, это практически центр. И вот здесь, пожалуйста, посмотрите, какие дома, какие улицы. Какое страшное безобразие. No, go to Russia. Estonian border guards do not allow migrants to enter the country. A group of refugees from Africa and the Middle East was brought by Russian special services to the Russian-Estonian border the day before.
From now on, Russia will start concentrating, Russian propagandist Martin warns Finland. He says that Finland is very important to elites from St. Petersburg, meaning Putin. The Iron Curtain is falling again, says Martin. That is probably the message he wants his Russian audience to hear. То, что решила Финляндия, это не то же самое, что раньше сделали страны Прибалтики или Польша. Абсолютно. То есть место, которое занимала, ну, допустим, какая-нибудь Латвия, даже со своей Юрмалой, абсолютно несопоставимо с тем местом, вот и в русском современном историческом мифе, и в нашей жизни последние 30 лет, которое занимала так называемая финка. И то, что Финляндия воздвигает железный занавес, он не буквально железный, вы же понимаете, но закрытая граница — это и есть железный занавес. Вот она говорит о том, в какую жизнь мы с вами вошли, лучше, чем что бы то ни было. Потому что она об этом говорит, она об этом кричит, в том числе и членам Совета Безопасности, и довольно большому числу и действующих, и бывших министров. Ну, по крайней мере, тех людей, которые, опять-таки, повторяю, родом из Питера. Для питерских элит Финляндия — это очень важное место. Вот именно с этого момента, я предположу, Россия всерьез начнет сосредотачиваться. Portraits of eliminated Russian occupiers in the Kolmovo district of Veliki Novgorod. The author of the video complains that the portraits of the heroes should be somewhere in the city center and not behind a supermarket. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.